Bon, salut c'est fun, on se retrouve aujourd'hui pour du Tale of Arise. On va continuer dans le camp d'esclaves d'Uzobak. Ah là là. Bon, fait de souvenir, est-ce que j'avais dormi ou j'avais pas dormi? Ok, ouais, donc c'est ici qu'il fallait que j'aille. Je vais parler à tout le monde. Non, j'ai pas parlé à lui. Bon. I can make just about anything, food, clothing, furniture. Not that there's anything left to make things with. Bon, ok, puis un petit groupe d'enfants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Come on, quit standing around there. Around talking, we've got water to carry. But you saw all those Crimson Crown members? They were hurt. Those bright eyes must have got them. I wonder if we're next. I don't know, Dad said the Bright Eyes can't afford to just kill a worker, but maybe they could change their mind. L'eau a un effet particulier, je me demande c'est quoi qu'elle a. Ah non, c'est vrai, c'est pas. Ok. What's this doing here? Effectivement, je me demande qu'est-ce que ça fout. J'avais oublié que je pouvais sauter. Bon. These are rations we managed to swipe back from the Bright Eyes. You're welcome to have some. Just make sure they don't see you with them. Thanks, I'll be careful. My kids are starving over there. And they somehow expect us to be to keep them fed on next to nothing. By all means, your kids are more than welcome to have them. It makes the risk we take getting these rations that much more worthwhile. Ok, fait ils laissent pratiquement rien à tout le monde, puis ils espèrent qu'ils vont survivre avec ça. Dans le fond. Ça, c'est quoi que t'as dit? I'm glad you're okay. Quick, get inside. Bon. Juste 2 secondes, je vais aller vérifier directement moi-même sur le stream pour voir si le son de mon micro est correct, parce que là, du coup, j'utilise pas le même micro que la dernière fois. J'utilise un micro sur pied, en quelque sorte. Et on va voir. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi le youhou que j'entends? Je me rapprocher un peu le micro. Peut-être plus de même. Ouais. Il reste un peu bas le volume de ma voix, mais je peux pas faire grand chose. Allez, essayez de quoi en fait. Hop. Je débrouille. On va checker, voir si je peux pas augmenter le volume de mon micro. Ah non, il est là. Ouais, bon. C'est pas grave. Peut-être juste du coup baisser un peu le volume du jeu. Peut-être de même. Ouais. Ouais, non, ça va être correct. Ça va être en masse. Bon. Comme ça, le volume du jeu ne descendra pas ma voix. Bon. Ok. Je vais retourner sur la gestion de mon stream pour que je puisse voir les messages. Et ça va être bon. Allez, on avance. C'est quoi qu'ils ont à dire, là, du coup? Hop. Zephyr, you made it! See? I told you there's no way Zephyr would have kicked the bucket. Fine, you were right. On t'entend en écho. On m'entend en écho? Ah bon. Ah ben oui, mais ça c'est à cause du stream, là, du coup. J'étais en train de revérifier mon volume. So we're finally going head to head with Balsef. That's right. Est-ce qu'on m'entend bien, là? Afford to mess this up. It's now or never. Then now it is. We've all been waiting for this day for far too long. Ok, cool. Leave the plan to me. In the meantime, yeah, you two need to do something about your outfits. Ah, faudrait qu'on m'enlève le casque. I have just the thing for your size. Stay right there, okay? On l'enlève jamais le casque? Ta-da! I told you, it fits like a dream.
Ils ont pas vraiment changé la tenue de la fille. I'm afraid we don't have any Renin clothing. I could find you some Danon outfits. Ah bon. But something tells me you'd rather pass. Is this really that important? In case you need reminding, I'm here because our interests overlapped. Nothing more. At no point did I say I've given up being a Renin. Now, let's play nice. How about you ask Nate and see what he says? He's our one-stop shop for info around here. With any luck, he might just know something. Ok. Donc un vendeur d'informations. Zephyr left. Ah ok, fait qu'on a perdu Zephyr. Quoi que je pouvais pas déjà pas faire grand chose avec. Fait que. Are we really going to be to bet it all on Iron Mask and his Renan lady friend? She's not my friend. C'est pas mon ami ça. I'm not sure I like your HUD. Well, if Zephyr say they're good, it must be true. We'll just have to trust them. Ah ben, de toute façon... Nate's still talking to the others. You'll find him outside. You should go say hi to him. Ok. Fait que dans le fond, ah ben ça doit être celui qui nous avait dit de rentrer ici. Hop. Ah oui, c'est vrai. You're not the only new here. You don't remember much at all, right? Well, if you've got any question, lay them out, and I'll see what I can tell you. Oh, ça fait une tonne de questions, ça. Go sur le toit. C'est quoi qu'il y a sur le toit? Here the alien would like to drive out the Renan, but as I'm sure you know, they've got us more than a little outgun. For now, we're mostly waiting for a chance to strike as we sabotage what we can, gather intel and help other slaves along the way. Ouh! Ah! Ok, c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure là. Ouh! Je me posais des questions avec c'est quoi qui faisait ce son-là? Although apparently our big chance is right around the corner, is Zephyr and the rest are to be believed. Anything else you want to ask about? Ils vont revenir. On va juste aller checker c'est quoi que pour le Hoot, le Pokémon légendaire. Pas légendaire, mais le Pokémon hibou. Voilà! Quand même un peu étrange le Hoot. Rabbit here! Ah, peux-tu mettre ça sur la fille, du coup? I'm surprised there are owls here, too. Yeah, there are more of them around than I thought. Mais oh, est-ce que je peux mettre ça sur la fille? Accessoire. Ah, je peux pas rentrer là-dedans. Non, je peux pas y mettre d'accessoires encore. Ça fait suer. Oups. Ah tiens, quelqu'un ici. That take care of that and that. I guess that leave this right here. I have to hurry and treat it before it get bad. Ok, fait que j'imagine ça doit être une médecin ça. Elle doit s'occuper des blessures. Ottoman and fight. The Bright Eyes wear those huge armor suit and fight using astral art and sizing the zool on people. You're dead meat if you try to take them head on. So we have to fight using greater number and by taking advantage of the terrain. Most of us aren't like Zephyr. We can't take them out alone one-on-one like him, unfortunately. That's why we're so glad to have you two on board with us. We could use all the help we can get. Anything else you wanted to ask about? What are you guys doing in Huseberg? Back menu outfit. Ah ok, fait que c'est dans les outfits. Ah, on va aller checker. Huseberg is one of the enclave where Dan and slaves live. It's mostly responsible for producing food. The Bright Eyes don't have any help. Okay, bon, non, on me l'avait déjà expliqué, c'est parce qu'ils viennent pas souvent visiter ici. On m'a demandé c'est quoi c'est. Zugal are monster you often see tagging along with Bright Eyes. I couldn't tell you how many different kind there are, but I do know that they're all nasty and real dangerous.
There are also feral ones. You'll find wandering around outside. Most of those escape from their keepers. We call those stray. Ouais. C'est pas mal. Il y a même, je sais pas, Comic Con. Ah oui, non, c'est le déjà lu. Bon. Puis les astrologues, ça, on me l'a déjà expliqué. Même affaire pour. Je pourrais te poser plus de questions. The big planet in the sky is their home world. Ok, fait que le gros truc qu'on voit, ce que je pensais être. Bah, c'était au final une planète, c'était pas une lune. Is their home world, Rena. Well, the smaller object is Lingus. They're stronger than where the bright eyes come from. Oh, and about that name, we call them bright eyes because their eyes light up whenever they use their astral art. Pretty simple, right? Likewise, they love to call us embedded since we're all embedded with a spirit core as soon as we're born. But when someone joined the Crimson Crowd, today theirs up. It's our way of showing we're not slaves to anybody any longer. The big shot Renans in charge, the Lord, they wear a different outfit from the rest. They made of weird fabric and stick out like a sore thumb. Anything else you want to ask about? Pas mal tout ce que j'avais besoin envie de savoir. Bon, fait qu'allons voir c'est quoi ces oreilles de chat. Tu disais c'était de... Ah, outfit, bah oui. Ah bah oui, justement, on les voit là, les oreilles de lapin. Ouais. Ça c'est pour les skins. Est-ce que moi je peux avoir les... Bah oui. À ce temps, on va m'appeler Rabbit Iron Mask. This place where here is our hideout. Worst come to worst, we've got plenty of escape route ready in case we need to bolt from here. Dans le fond, c'est important d'avoir des sorties de secours pour toutes les places. Quand tu te bats quand t'as ce genre de bataille-là à faire, il faut que tu te protèges. Nath, we need your help. Ah, damn. Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's Un all the code? more Ah, j'ai important pas that checké, we moi stick si j'ai eu mon together code. and take care of each other. Faudrait que j'y pense. Check in with that guy over there for details on what needs doing. And thanks in advance. C'est quoi qui donne le bonus de préco? I feel... Parce que moi j'ai genre tous ces messages-là qui pop en permanence. Là. Hop, hop, hop. Tu pourrais avoir une armure blanche et une tenue noire pour la fille. Ok. Je pense que je ferai ça après le live du coup, j'irai chercher ça. Ça sert pas à grand chose d'aller le chercher tout de suite. Du coup c'est juste du cosmétique. Puis de toute façon, Like somebody's je watching pense us. me rester un petit bout avec les Maybe tenues there's de someone base. around here who needs our help. Ah, ok, fait que là, en ce moment, faut que j'aille là. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Hey, Nate sent us. He heard you might be a little short-handed. yes! You could say that. They didn't think he'd send over the Iron Mask himself, though. That's a bright eyes with you. You sure we can really trust her? Exact, mais il faut aussi des recettes. Il y a aussi des recettes. Quel genre de... Qu'est-ce que tu veux dire par des recettes? Ah, y a-t-il encore un système de craft? Y a-t-il un système de craft dedans? Je me souviens plus exactement comment il marchait le craft dans le Berserker. That bright eyes, okay, ça je l'ai vu. She's on her side. Zephyr can vouch for her. If Zephyr is good with her, then I guess we don't have a problem. What the hell? The name's Diamond. I'm the one who run this lounge. This is a lounge? Or do you all already have our own bed? No!
We don't see much straw and rock or dirt around here. The Crimson Crowd have their fair share of folk who are either knocking on death's door or can't otherwise move around openly. That's what this place is here for, to give people a place to rest up properly before they head off to fight. Everybody needs a rest. If you don't rest, you can't hope to fight the bright eyes at your best. Ah, la cuisine. I guess. Makes sense. What do you want us to do, then? Ah oui, non, je me souviens, à ce temps, il y avait un système de cuisine. C'est vrai. Dans le fond, c'était de la cuisine après les fêtes. C'est expliqué au premier feu de camp. Ben, j'ai déjà été dans un feu de camp, non? Dans 15 minutes. Okay. Makes sense. What do you want us to do, then? I need you to help haul in some cargo. I have some friends who are on their way to collect it. From our hideout, I have some friends who are on their way to collect it from our hideout in Shionne mine. The mine? Is that really such a good idea after the Renan snuffed the place out? They are valuable items people risk their life to gather. We need to get at least some of them back. They should be down around the Sandinus ravine at this point. Meet up with them and help bring the supplies back to this lodge. Got it. Ok, donc on va retourner. You're welcome to use this facility if you need to as well. I'll let you sleep here for free. Ok, fait qu'il y a une place pour dormir gratuitement. Bon. En fond, d'autres, c'est des kites. Des petites quêtes, un autre. Ah, ok. I had no idea the Crimson Crows were so active. You sound pretty thrilled by that. Thrilled? Maybe. But I'll settle for hopeful. We know now that not everyone is rolling over for the Renans. Bon, j'ai vu qu'il y avait une petite conversation qui a popé. Voilà. Try to be careful not to stand out too much. You're the only Renan around here, you know. Je veux juste aller déplacer quelque chose. I was just thinking about how communal it feels here, even though it's only supposed to be slave quarters. Huh? Oh, yeah. When you put it like that, I guess it is different from heavily patrolled Moscow. Were you expecting something more depressing? It's likely a sign that Balsef doesn't think you guys can do anything to him. What? I mean, if Balsef thought the Crimson Crows actually posed a threat to him, you'd figure he'd be trying harder to suppress them. You... No. You're probably right about that. All of the other Danans that aren't with the Crimson Crows accept the Renan's rule as simply a fact of life. From the day we're born, no, probably even before that, it's been drilled into us that the only purpose our lives have is to help select the next sovereign. If they don't like the status quo, then they should fight it. Otherwise, they're endorsing it either way. I see it differently, but that's just me. Speaking of Renans, do all of them think about things the way you do? I won't deny that among my fellow Renans, power and status are everything. However, that isn't what this is about for me. I have something I need to do. And I'll do whatever it takes, and use whoever and whatever I need in order to get the job done. To hell with power. Bah, t'as besoin de pouvoir pour faire ce que tu veux, fait que je dirais pas nécessairement que... Ok, fait que j'ai encore parlé, toi. The show be down de la Sentinels, this point, meet up with them and bring non, il y avait rien d'autre à dire. C'est vraiment juste un rappel de la quête. Bon. Fait que je suppose qu'il faut que je ressorte par ici. Ouais. Bon. Ok, ouais, non, je vois ma quête secondaire. On va essayer de pas nécessairement faire toutes les fêtes, là. On est fait un petit peu l'autre fois, mais... Ben quoi que faudrait que je prenne l'expérience, honnêtement.
Ouais, faudrait m'a éviter de skipper trop de fights parce que sinon, vu que j'étais au niveau de difficulté le plus élevé pour l'instant, on en avoir besoin. What? They're all dead? How did this happen? Soldiers, that's how. Are you Iron Mask? Yeah, I am. Dairon sent me to help. Hang in there. I'm so glad you made it. In the bushes over there. You'll... Hang on. Shionne, do something! It's no use. He's already dead. Bon. Damn them! They've killed so many of us, and it's still not enough! They won't be satisfied until they've wiped us all out like pests! Il y a un houhou par... Ok. Fait qu'il y en a un par région. He mentioned something about those bushes. We should check them. Is this a cooking pot? But what is it doing here? If I had to guess, he put it there to make sure a Renin wouldn't steal it. So even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it, believing somebody would come for it. I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing else, this proves that the Renins can be outsmarted. We'll carry out your will and see it through to the Ouais, end. t'es vraiment pas caché ben Then we ben. better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area. So this is what it means to fight the Renins. Sounds like you're kind of scared to me. Of course I am. But if I'm gonna die one way or another, Oh, minerai. I'd rather go down On va fighting. ramasser ça. Les pierres antidotes. On va ramasser ce que je peux tant qu'il y ait. Ok, ouais, ça c'est la recherche. Bon. Pas grand chose de rester ici. On va aller faire le combat puis on va aller finir la quête. On va prendre un petit peu d'expérience. Comme ça. Je vais y aller avec le combat de 3 à la place. Voilà. An opponent like this should be easy. You're mine! You're mine! Rise to this! Ouch. Come one, come all! Here I come! Ouais, il m'a fait ramasser là cette fois-ci. Come not done! Rising Wyvern! Mirage! Ouch. I'm only getting No escape! Rising Wyvern! Mirage! Here's a healing art. Come not done! Bon, Let me help. on se fait attaquer là-bas. Ouch. Ouais, vraiment, il m'a fait ramasser cette fois-ci. Here I come! Ok, il m'a pas venir l'aider là. Whoop! Ouch. Take this! Ouch. Can't move! Bon, comment je fais pour changer de perso? From Death's Abyss. Voilà. Resuscitation. Take this! It's On over. va l'essayer, le chien. Here's a healing art. Here's a healing art. Swallow blade! Rising Wyvern! Sighted. Ouch. There, got you. Nicely done, Shionne. You're slacking. Step it up. Damn it. Ouch. You got it. Here I go. Ah, au moins, je me suis soigné tout de suite après. There, and again. Got you. Rising Wyvern! Swallow blade! It's Ouais, over. vraiment, j'ai de la difficulté avec mes... Take it. Here I come! You're mine.
On va rechanger. Hop. Voilà. Comme ça. Bon, We won. je sais pas si c'est le fait que j'ai plus les effets en même temps pour attirer un peu de l'attention, mais le combat est... Ben, d'après moi, c'est juste aussi le fait que j'ai pas joué hier, puis du coup, je n'avais pas nécessairement pris le temps de bien comprendre les commandes. Hop! Voilà. Ouch! Whoop. Cette fois-ci, je t'ai vu. Here I go. I'm only getting started. Whoop! Ouch! One more. Pas dans le bon sens, mon esquive. Mega ray. It's over. Ah, je vois ça, j'avais pas vu qu'elle avait ce Mega Ray. There. Go. It's over. Voilà. There. One more. Mega ray. Oh! Voilà, cette fois-ci, le combat s'est mieux passé que le précédent. Any injuries? C'est déjà ça. Bon. Y a-t-il encore un autre ennemi ici? Ah oui, il y en a d'autres ici. Je sais pas si je les avais Let's affrontés, dispose of ceux-là the ici. trash. Hop! Sinon, on a pas de mourir encore. Ouch! Ouais, là, quand même. Ça se passe mieux. Bon, on va aller aider Shionne avant qu'elle... Voilà. Bon. Je reprends mes commandes en main, là. Hop. On ramasse ça, puis on va aller finir la quête. Là, j'ai finalement décidé pour ce qui est d'un planning pour les lives. Demain, ça va être un autre live sur Mass Effect. Même affaire pour après-demain, puis après ça, on va finir la semaine avec un... Ben, pas la semaine, là, mais... Ça va être un live sur Taylor. Je ferai ma programmation tout à l'heure. Damn, so nobody made it, huh? I'm sorry, if we died just a little sooner, we could have. Hey, these things happen. It hurt, but this is the world we live in. I'll take good care of what you brought back. It's the only way we can respect the sacrifice of those we lost. When the daddy's coming home? Oh no, that's the kid guy. That's the kid guy. That's the guy's kid. Not yet, sweetie. Your dad is gone away for a while, and don't lie to me. He's dead, isn't he? I know that whenever grown-ups look sad and and say someone is gone, they always mean they are dead. Daddy's always warned me that this might happen one day. He told me to stay strong and be brave. So this isn't right. Poor kids shouldn't have to be dragged into our own mess. Let's report back to Nate and then get ready to fight. Bon. Donc là, on va-tu pouvoir avancer un petit peu plus? Emblem obtained. Ah, que c'est quoi ça ici? After a perfect evasion or perfect guard, press to trigger an immediate counter attack. Ok. J'avais oublié aussi qu'il y avait un bouton pour parer. Ok.
Donc, c'est, je me souviens que c'est quand même relativement. J'en ai fait un, je pense, d'esquive parfaite, mais c'est relativement dur à faire ces esquives-là. You can spend skill points to learn heart and skill you won't look ok. Dans le fond, ici, c'est pour. C'est ici qu'on va obtenir nos skills. Ok, fait que j'ai dessus au moins. Ah, ok, voilà. Je vais y aller avec l'évasion en plein air. Ouais, je vais te mettre. Near that attack element. Je vais te mettre ça. Parce que tu vas te manger beaucoup de dégâts en général, toi, je le sens. Easier, perfect evading guarding. Ah, ok, ouais, non, ça va être intéressant à ramasser. Prochaine fois, je pense que je vais m'économiser pour ramasser ça. Ça va être plus important que d'avoir des skills, je le sens. Ça, puis avoir les esquives aériennes, là. Ouais. Bon, allons parler à Nate. You see anybody around here who could use our help? We can't Whoop! You're back, huh? Sounds like it was a real ordeal out Je there. sens que j'ai manqué une petite conversation. Much as I hate to admit it, there aren't many of us who can take on those Renan armored soldiers. All we can do is make sure we remember those who sacrificed their lives for the cause. Yeah, they won't be forgotten. Glad to hear it. Now, what was that favor you wanted to ask me? Oh, right. Well, you see... So then, you're wondering if I know of any places where you can find Renan equipment, huh? Anywhere with those damn bright eyes is gonna have tight security, of course. You can't just go carelessly poking around. Unless... Across the wilderness outside Ulzabek, you'll find the Fagan ruins. There's some kind of old Renan Ouais, non. castle C'est out ça, there. oublié. What with it being impenetrable, I forgot. But with a Renan tagging along, who knows? Maybe you can find some way in. You ask me, though, it's a lot of trouble for some Renan rags. If I were you, I'd get comfortable with Danon garbs. Those look like the ruins. Let's move. Are we really going in there? Yes. Now let's move. Il y a une petite conversation ici. On va la faire. Puis après ça, on va revenir sur la sauvegarde juste avant cette Where does your gun conversation. come from? Juste pour What do you m'assurer que mean, j'en ai where pas does it manqué une come autre. from? When you're fighting, it looks like it just appears out of nowhere. Oh, that's transferal technology. When I don't need my weapon, I submerge it in empty space. And when I do, I summon it. Make sense? Not really, but it sounds pretty amazing. Huh? Well, that way you don't have to carry around any heavy weapons or worry about enemies trying to steal them, right? It's a pretty cool invention. You realize you're praising the technology of your enemies, right? So, technology is technology. It's not good or bad in and of itself. I guess that's true. Il n'y a pas nécessairement tort. Il faut bien. C'est un peu le concept de donner son dû à ceux qui ont inventé. Ah, une petite quête. I'm skeptical. You must gone through the Sanders Island to get here. Right? Is that Zulu still out there? Big guy, looks like an insect with wings, size for Right. Yeah, we saw it. Looked big and pretty tough to boot. That's the one. It's hard to feel safe knowing it's still out there. I'd really like to see it, get it, Kumu's pants one of these days. Especially since the people that delivered that Kumu pants are gonna enjoy that pretty mighty payday. And accounts for all the material they'll earn. Oh yeah. Yeah, Zugul material are imbued with astral energy, so the stronger they are, the more energy their materials contain. We could use them to make new weapons and stand up to the Renas a little better, even with our astral art handicap.
With the odds tray, I can usually gather a few people and get the material myself, but something that big bounds to be beyond my capability. If only there was a good way to beat it. We'll take it out. All right. I don't see the arm enough checking it out. Do you hear what you're saying? We've got enough to worry about as it is without inviting even more danger. You're Ren pals, right? Know you're strong, but I think even this duel might be beyond you. It's not like I need you guys to take it down for us right away, but how should I put it? If anybody has a shot at it, I think it's still be you guys eventually. Once you feel like you're up to the challenge, that is. When you are, would you be willing to give it a shot? You can bring other people along with you to help, of course. Got it. Sure, that sounds fair. We'll get it taken care of for you sooner or later. D'ailleurs, comme ça, au moins, on va avoir la quête pour mettre qu'on ait les niveaux pour l'affronter. En ce moment, j'ai pas de niveau. Bon. Comme je disais, upload. Ok. Bon. Je sens que du coup, à cause de ça, je peux pas revenir en arrière. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a fait une action de trop, mais... Regarde. Et là, ça arrive. Si j'ai manqué de quoi, je trouverai une façon pour aller la refaire plus tard. On va continuer d'avancer à la place là. C'était-tu ici que tu fais que je vienne? Pas sûr. Je sais en tout cas qu'il y a des échelles un peu partout par là-bas. Je vais aller voir si je peux m'y rendre. Ok, ouais, non, ça je pense avoir déjà été. Ah, toi, je t'ai pas parlé. Once you get out into the waste up ahead, all you'll find are plenty of ruin and even more stray zoos. Look for a bit to eat. Since there's no gate to block them, we have to keep people posted here to make sure that none of them get in and cause any trouble. Ok, fait ils ont même pas de porte pour bloquer ça. On est par là-bas. Je sais pas exactement si c'est là-bas qu'il fallait que j'aille. En fait, je sais même pas où c'est qu'il faut que j'aille. J'ai-tu une map? Ok, là, c'est encore ça. Non, il n'y a pas de map ici. J'ai vraiment pas l'impression qu'on a une map. Il y a un peu de dommage, honnêtement. Am I really doing this for some lousy clothes? There's Zoogles here too? Hey! You should always assume there's Zoogle anywhere you go. They're one of the reasons I need you all. We're a team after all, and that means you need to pull your weight. So when I call for you, I expect you to clear out any enemy around me. What? Why do I have to do all the... Next chance when you call for me, I promise I'll shoot down any enemy around you, too. Sounds fair. Right. Yeah, alright. If you don't get in the habit of speaking up during fight, that'll impact the morale and your ability to combo together. So make sure to do it often. Got it? Just a minute. Looks like the enemy spotted us. Time to get to work. You don't have to tell me that. No. Ah, okay. You can summon allies in combat to use the unique boost attack. Once the boost gauge BG is full, press the corresponding direction to execute these moves. These moves can be followed up with more attack afterward and also restore AG when used. Building up, okay, auto the boost running T over time. Okay. Initiate the brute force wing attack that can down almost any enemy. So c'est Iron Blade. Use it to get allies out of deep trouble and create opening for additional attack. Tutorial start.
With that blade and your strength, the average Zoogle shouldn't be a problem, right? I'll give it a shot. You picked the wrong fight. You're Okay. mine. This one's all mine. You're finished. You're mine. You're mine. You picked the wrong fight. Ok, fait qu'on peut aussi les faire dans les airs. One more! Go find someone else to pick! Ok, c'est intéressant. Fire numerous beam of light. Bon, ok, fait que ça dans le fond, ça va être. On va le This voir one's après. mine! I'll shoot them down! Mega Ray! Let the Martian handle this! Take this. Sighted! Mirage. It's over! Here I come. Where Voilà. are you going? You're finished. Take this. House this! It's over. Mega Ray! No escape. You're mine. Take it! House it! I never miss! It's over. Here I come. You're finished. You're mine. You're finished. Ouais, c'est quand même facile à You're comprendre. mine. You're finished. Take it! If it's in You're the sky, mine. it's mine! Rising Where Wyvern. are you going? Here I come. Bon. Teaming up with the other party member for boost attack allow you to keep attacking enemy longer. Different member work better against a different type of enemy. So don't be afraid to mix and match to maintain the upper end in battle. Ok. If it's in the sky, it's mine! Intéressant. It's over. Ok, fait que là on va commencer à prendre du dégât. This one's mine! Rising Wyvern. You're mine. Take it! Mirage. This! Mega Ray! Take this. House this! Mega Ray! You picked the wrong fight. Poison Ren! Take this. Rising Wyvern. It's over! Mirage. It's over. I never miss! It's on. This is it! Take this. You're finished. Eat dirt. Bon, on va le mettre à terre. Take this. You're finished. Mega Right. Ray! I can't lay a Voilà. finger on you. If it's in... I prefer it that way. What about Ouais, you? fait que au final ça fait juste rendre le gameplay encore plus rapide. C'est intéressant. Looks like, ben en fait c'est pas plus rapide, plus dynamique, je devrais plutôt dire. Looks like you got the hang of it, but don't let it go to your head. Those were easy ones. I know, I know. We won. Je suis pas mal sûr qu'on est encore pas. You can hardly see anything from here. Why don't we climb up higher and see if we can get a better view? On va aller affronter les Zoogs. Viens par ici, les Zoogs. Let's dispose of the trash. Come and face me. Rising Wyvern. Ils sont tous là, fait que c'est le moment parfait pour les mettre à terre. Here I come. It's over. Mega Ray! Rising Wyvern. You're mine. There! Here I Mega come. Ray! You're mine. Slash. One more! Mega Ray! Take this. Rising Wyvern. Here I come. Take this. Non. Swallow blade. Rising Wyvern. Par contre, celle de la fille est en pas plus lentement en ce moment. Got you! Ah, j'ai plus de. Mega Ray! J'ai plus de AP. I can feel my precision improving. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup le gameplay du jeu. Je sais, il y a probablement du monde qui y vont dire que je me répète souvent, mais regarde, c'est comme ça que je suis. Fait que... Hop, il y a une What's this patate. Une autre patate. Est-ce que je peux venir ici? Ouais. Est-ce qu'il y a un point à venir ici? Je suppose que... Ah, ben pour la vue. Ah, il y a des choses ici. Hop, hop, du blé. Bon. Tu montais encore? Je suis vraiment curieux de savoir que si on va finir par obtenir une map. Ah, un coffre! De l'argent. Pas du So these are the Fagin ruins? How'd you figure a place like this turns derelict? Your guess is as good as mine. I didn't even know this place existed until we heard about it. All that matters to me is whether I can find anything to wear in there.
Why does she care so much about her appearance? Effectivement, hein? Elle a pas... Oups. Elle a pas voulu accepter de porter quoi que ce soit ce qu'elle s'est fait offrir. Mais elle veut porter ce qu'elle pourrait trouver dans des ruines. Quelque chose, hein? Des goûts difficiles. Bon. What a rush! Du coup, on va descendre, on va aller affronter les abeilles. Ben, je trouve que c'est des sortes de... Ben, quoi qu'on va ramasser ça en premier. On va y ramasser des patates. Puis du coup, Vincent m'avait parlé de... Là! No Here, choice. let me help. I can't heal you forever. Here I go. I'm only getting started. Rising Wyvern! That buzzing is driving me mad! I'm not done! Rising Wyvern! We got flyers! I've got this. Voilà! One, come on! Move it! All yours! It's over! Magna Ray. You're Hop, hop, mine! hop! Take this! It's on! Run! Il a brisé... It's ça a over! fait break seulement après que j'aille dans la team mon attaque. Take this! Ah, voilà! You're mine! You're finished! I'm only Swallow getting blade! started. Voilà, il est mort. Bon. Et en plus, pour le prochain combat, on va pouvoir commencer... Oh, This could be useful. on va pouvoir commencer directement avec une attaque pour les mettre à terre. Fait que j'avais vu qu'il y avait quelque chose par là-bas, on va aller voir. J'imagine que ça doit être encore juste pour une pierre de soin. Ah, Let's dispose of the trash. Eat this! How's this? I never miss. Take this! Swallow blade! Insects should stay on the ground. You're finished! I'll take you all on! voilà. New escape! Rising Wyvern! Lui, il va être mort rapidement. Here I go. It's over. You're finished! Mirage! One more. Non, You're mine! You're finished! on va aller les Here I go. voir. I'm only getting started. You're Non, finished! Magna Ray. Here I come! Nicely done, Shionne. voilà! Slacking. Step it up. C'est fait annihiler, lui. You got it. We managed to pull through. Bon. On va ramasser ça. Ah. Parallax Stone. Ok, ça a l'air d'être une pierre importante. Pas importante, mais pierre rare. Ah, on va affronter ça. Il y a du stock encore dans la Here maison. goes! New escape! Slash! Try harder! My turn! Ouch. You're mine! Ouch. Take this! Here, let me help. You're finished! First aid. Mirage! Sighted. You're mine. You're mine! Swallow blade! Ouais, mince. Il est fait là-dedans. Sighted. Mirage! You're mine. You're finished! It's on! You're mine! Voilà, toi t'es mort. We're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. You're mine! On va le tuer direct. Magna De Ray. toute façon, on va aller soigner Shionne. On va aller soigner Shionne avec le menu ici. Hop. Art. Shionne. First aid. Comment je fais pour l'appliquer? Ah, j'ai plus assez de... Looks like we won. Voyons voir. Du coup, item. Ça va soigner de 400. Ouais, ça va être suffisant. Après moi, il faudrait que j'aille dormir pour y recharger, mais... Je sais pas, y a-tu autre chose? Il me semble qu'ils avaient parlé de quelque chose pour recharger les CP. Overall, comment on fait pour que... Ah, je peux pas.
On va aller affronter ça, puis après ça, on va aller dormir. No choice. You picked the wrong fight. I'm not done. Rising Wyvern. Mirage. Strike. Voilà. You're mine. You're finished. Rising Wyvern. Take this. Mirage. You're mine. Swallow Ils sont faciles à esquiver ces créatures-là. Oh! On est tellement lent que au final, il va pas vraiment avoir peur de les affronter. Surtout pour Shionne. Voilà! I've used a bit too much healing. Ouais. Bah, c'est ce que je vois parce que non, on en a plus de quoi que ce soit pour se soigner. Dans le PvP, il faudrait peut-être que j'essaie de trouver un feu de camp. Je sais pas s'il va en avoir un proche d'ici, mais c'est intéressant. Hop. C'est sûr. Bon, ben on est pogné dans un autre combat. Dispose of the trash. Take this. Here I go. I'm only getting started. Rising Wyvern. Je vais protéger dans les airs. Mirage. There. One more. Mega Here ray. I come. Slash. You're finished. Here I if it's in the sky, it's mine. Here I come. Voilà, tout est livré, on va. Hop, You're on mine. est achevé dans les airs. Hop, This one's mine. voilà. You're mine. Bon, ça s'est bien passé. Personne qui Our s'est work mangé is le done dégât. here. Let's move. I'm right Puis du behind coup, you, on va aller Shionne. affronter le dernier. Out of our way. Here I come. One more. No. Mega ray. This one's all mine. Take Mirage. it. Got you. You're finished. Mega ray. Take this. It's over. Take it. Here I come. You're mine. Rising Voilà, Wyvern. I'm not il est mort. C'était quoi l'attaque que je venais de faire? J'ai-tu débloqué une attaque? Parce que ah oui, j'ai débloqué une nouvelle attaque. Je me l'ai attribué à X. Bon. Fait qu'on va... Ah tiens, une roche. Il y a une roche, il y a une roche. Il y a des lianes aussi. On va aller voir c'est quoi qu'il y a avec la roche. Hein. Il y a quelqu'un qui est là. We got some mean Zul lock up further. We're keeping a close eye here on them to make sure they're not a single one break loose. Ok, fait que dans le fond, c'est belle façon de dire que c'est une place que tu pourras aller plus tard. C'est pas mal juste ça. Ben c'est pas mal ça tout. On va voir c'est quoi qu'il y a en haut. Hop. Il y a des ennemis. Il faut essayer attendre. Il y a de l'herbe ici. Là, il faut que je trouve de quoi pour le CP. Y a-tu de quoi actuellement pour augmenter les CP? Ah oui, ça c'est ça. That's plan the person who's able to eat them. Fait que ça, dans le fond, ça va recharger les CP. En plus. Ouais, on va l'utiliser. On va l'utiliser comme ça, on va pouvoir durer un petit peu plus longtemps. Là. Si jamais on se mange encore les dégâts, on va pouvoir se nous soigner. Oh! Get lost. Swallow blade. They've got me surrounded. You're mine. Mega ray. You're finished. Rising Wyvern. Mirage. You're mine. Demon Fang. It's over. Rising Wyvern. Mirage. Voilà. It's over. Take it. You're mine. Demon Fang. Ok, ok, ouais, You're finished. You're Hop, mine. hop, hop. It's over. Take it.
Voilà. Un beau combo aérien. It's over. Allez, évite d'être mangé des dégâts, s'il te plaît. Ah, voilà. Bon. Onward and upward. J'ai aucune idée. Je me souviens plus du tout c'est quoi le bouton pour bloquer. Maintenant que je pense. Quoi, c'est-tu juste le bouton d'esquive sans bouger, ça va faire un bloc? Ouais, le hoot. On a trouvé le hoot. Spotted cat here. I'm surprised there are owls here, too. Yeah, there are more of them around than I thought. Bon, on a trouvé le hoot ici. Si je me fie à ce que Vincent avait dit, il y en a juste un par région, fait que whoop! J'espère que ça fait pas de dégâts de manger des chutes de même. Pas de l'air en tout cas. En tout cas, ça fait de la vibration. Bon, on va affronter ces créatures-là. Ah, parfait. Ah. Rising Wyvern! Take this! It's over! I'm only getting started. Here I come! It's over! Rising We're on the Wyvern! home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. Hey, c'est pas lui que je Here I voulais. come! Take it. Ouch. It's over. You're mine! It's time! Here, let me help. You're mine! Rising On va le Wyvern! mettre You à picked terre. the wrong fight! Toi qui est déjà presque mort, il a fallu que je le conserve pour l'autre. Ah! This is it. Take this! Swallow blade! Mega ray. Allez. It's over! Here I Sight. come! Go. Swallow It's blade! over. Bon. You're mine! You're finished! Take this! Sighted. Mirage! Voilà! Fait que ça s'est bien passé. Là. Je mangeais un petit peu de dégâts, mais pas bien grave. Encore bien du stock par là-bas. On va aller ramasser tout ça. Hop, hop. Du bé. Ah, il y a une grotte ici. Bon, je vais aller par là. I won't forgive you. Take this! Where are you going? It's over! Rising Wyvern! Mega Your ray. escape! Mirage! Take this! I'm not done! It's over! Mega Take this! We did it! These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Oh, nice! Part to your C'est une heart's équipe content. parfaite en plus. Mirage! Rising Wyvern! Come on, I'll blow you to smithereens. Mega ray. Here I come! It's over! It's over. Well, we're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. This one's all mine! You Ah, picked the wrong fight! Un fois, il est presque You're mort. mine! Mega ray. Swallow blade! Oh! Here I go. You're mine. Take this! Non, on va y Rising Wyvern! Here I go. Here I come! C'est au final, c'est même pas. Je dis on va le lâcher, c'est même pas moi qui le tue. Bon. Any injuries? Les épées sont vraiment pas. Ça me plaît pas. C'est l'avant. What's this thing? Bon. Fait qu'il y avait juste ça. On va se mettre à courir. On va finir par trouver. Ah. Bon, tu peux l'affronter, ils sont faciles à affronter. Out of our way. Demon Fang! I'm not feeling Ah oui. La première fois que je me fais attaquer par ça, hein, ben, que je me fais toucher. There. Got you. This one's mine. You're finished! Take this! There. And again. Mega ray. You're mine! Rising Wyvern! And again. It's over! Mega ray. Mirage! Ah. Strike! Slash! Rising Wyvern! Take this!
Yes! Là, il faut qu'on ait plus de portée que je m'attendais. Bon, voilà. Je pense que son attaque a pris en portée juste parce que nous sommes trop loin de lui. Une carte. Bon. Une autre carte. Oh, fait que je suppose que ça... Ah, tiens, justement, parlant de feu de camp, le v'là. Enfin, un feu de camp. I wonder if those are the Fagin ruins below us. Shouldn't be too much farther now, if that's the... I guess it's been a while since I had a bite to eat. Don't worry about me. I'm used to working while I'm hungry. It's no big deal. It is a big deal. You should eat whenever you can. The last thing I need is you keeling over in the middle of a fight just because you didn't eat. Never thought I'd get lectured on eating by a Renin, of all people. Yeah, well, some of us Renins know what it's like to go without food, believe it or not. What do you mean? I thought... This isn't about me. Now, are you going to eat or not? I would, if we had anything to eat. But we don't. Actually, I have a little bit of food on me. You've been carrying that stuff around this whole time? I'm not sure it's gonna be enough for the both of us, though. That's why we're going to cook it instead. Cook? I've never done anything like that before. Me neither, to be honest. But we've got to make something out of all this, so might as well try. C'est le moment où on améliore notre cooking skill, je suppose. Wow, ils ont utilisé le moteur de jeu juste pour que te faire avancer le verre. What are you staring at me for? Your clothes are all about function over form. You should think about sprucing them up a little. Why? What purpose would it serve? I guess you're right. I just think you'd look good with a little blue thrown in somewhere. All right, I'll think about it. Oh. Ah, ok, fait qu'ici c'est vraiment genre juste le tuto pour que tu apprennes à cuisiner. At camp and hin, you can cook meal conferring a temporary effect when eaten. New dish can be made by finding recipe, while ingredient can be found at collection point and general store. Eating a new meal override any previous effect. Depending on who in the party cook a meal, the extent of their effect and their duration will vary. As such, it's wise to rotate on who's cooking on duty based on your current goal and the party overall status. Ok. Bon. Ah, mais ça c'est juste avec juste du bien. Puis ça va être Shionne qui va le faire. Apparemment, j'ai pas chaud. All done. Come and eat. You really do eat through that mask of yours, huh? I'm impressed you can manage so well. Huh? Oh, it's nothing. You get used to it after a while. Still, I'm glad we decided to stop and fill our stomachs. I've got a newfound respect for cooking now. But I guess that's easy when you're used to eating everything raw. It would have been perfect if it had any flavor. Sorry it didn't live up to your palate. Oh, no, that wasn't a knock on you. I was just... Sorry. That's not how I should thank you for cooking for me. You've got me curious now. Is it just pain you can't sense? Or are your taste buds shot too? Oh, sure, my taste buds work fine. Although, apparently what I like tends to be a little out there. How so? What's so unusual about what you eat? Well, one time I couldn't get enough of these things I picked off a plant. But everyone else said they were way too spicy. Doc thinks maybe I crave spicy food to compensate for the lack of pain I feel. Maybe it's best I take charge of the cooking. You know, just to be on the safe side. I can't guarantee it'll be to your tastes, though. I said I'm sorry.
Look, I'll learn to tone down my tastes in the future, so let's just put that slip of the tongue behind us already. Non. Bon, non, non. Oh, fait que Shionne Shionne a un deuxième skill panel là, c'est un. Yeah. Ah, puis j'ai gagné aussi une coupe de points. Ah, désolé. Désolé, j'ai de quoi qui était pogné dans la gorge un peu, fait que... Bon. Fait que comme je disais, je m'ai économisé mes points pour aller chercher le Easier Perfect Evading and Guarding. Puis, bah, je suis Shionne, c'est quoi que ça fait ça? Evade to the right and fire 2 water shots that fly from the side to side on impact. Ok. Ok, intéressant. Je pense que je vais y ramasser ça. Vous savez quoi? Bon, alors, je pense pas que je vais aller chercher ça tout de suite. Je vais peut-être aller chercher autre chose avant. Well, off we go. On va réfléchir. On va réfléchir à c'est quoi que je vais vouloir prendre actuellement. Fait que, hop. On va juste aller s'étaper au moins. Hop. Non, pas. Toujours rien pour ça. Du coup, ouais. Un petit peu poche pour moi. Là. Du coup, j'ai été ramasser Gemini Attack, mais moi je pourrais pas le faire. Si mais ça, je pourrais pas faire le Magma Ray. Bon. Il m'a joué un petit peu avec Shionne ici. Pour le coup. Pour ça, il faut juste d'abord. Je trouve comment sélectionner le. Non, pas ça. Ah, ok. Voilà. On va voir un petit peu Shionne sur le terrain là, à cette heure. On va changer un petit peu de c'est qui va nous représenter. This must be it. Looks pretty ancient, but I recognize Renan architecture when I see it. It's seen some beatings. If it stayed sealed all this time, it's not because people left it alone. It's not just their technology. The Renans build their structures out of special materials, too. Strong enough to withstand assaults from Danon tools and weaponry, anyway. So, how the hell are we? Ah, l'active. Easy. Phew. That may not have been a fancy feast we just had, but I don't remember the last time I felt this full. Do the Renans often not give you all enough to eat? It's never enough. The Renans decide exactly how much we'll have and when we'll have it. And that's that. We do our best to get around it. Everyone has to grow their own food and such behind the Renans' backs in order to get by. Thinking about it now, I wonder if they've always kept it meager so we would never have the energy to try to resist what they've done to us. Yeah. An empty stomach takes its toll on the body and the spirit after a while. How does a Renan like you know what it's like? I may be Renan, but they don't like me either. I could be squeaky clean and they still wouldn't give me anything. Did your stomach just... I didn't hear anything. But you just ate. How are you already... I said I didn't hear anything. Donc une gourmande, ça. I still have some I haven't eaten yet. Do you want it?
Sure. I hate that I can see what's on the other side. Looks like this place used to be a supply base of some sort. It probably even dates back to the Great Conquest of 3 centuries ago. For an abandoned place, sure is crawling with critters. Gotta make... Ok, ouais, non, je viens de comprendre ça. C'est quoi le bouton pour afficher la carte? C'est juste moi qui est bête. C'est juste moi qui You est wonder con. how they all got in. Through cracks in the walls, I guess. Maybe it's a good environment for these species to propagate in. Best not to let your guard down either way. Agreed. I don't know about you, but I'm not looking to hang around here any longer than necessary. Bon, ben, c'est toi que je connais le bouton pour mettre la carte. Ça va être facile de savoir ce qu'il faut que j'aille puis comment y aller. Right, here goes! You're mine! Ow. You're mine! You're finished! Rising Wyvern! I'm not done! You're mine! By the power of Strike! Rising Wyvern! I'm not done! Mirage! Try harder! Okay, nice. It's on! It's over! Take this! We did it! These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Voilà. Part to your heart's content. You're mine! Voilà! Facile! Together, that wasn't even a problem. Je commence à avoir la main là, sur les combats là-dessus. De ce que j'en ai vu, il y avait quelque chose par là-bas, mais il n'y a rien par ici. On m'a exploré le coin qui mène nulle part en premier. An opponent like this should be easy. Demon Fang! I'm getting started. You're mine! Rising Wyvern! Demon Fang! Here I come! Rising On va aller Wyvern! dans l'air, ça. I'm not done! Hop. By the power of Mirage! You're finished! Here I come! you're mine. Ah! By the power of water. Here's a healing art. First aid. Ah! Mirage! You're finished! Non! By the power of Demon Fang! I'm not done! Là, va être dessus, hein, ça. Bon! I still got a ways to go! Ok, rien là. Ennemi? Non. Live Is bottle. this a chest of some sort? A Renin kind, yeah. We should definitely hold on to what's inside. Ouais, ben, unité de vie, pas envie de laisser ça pour rien au monde. C'est du revive gratuit, ça. Hop. Bon. À quoi? Mais c'est peut-être bien solide vos bâtiments, mais pour ce qui est de la gestion de l'espace, on en reparlera. Right, On va here affronter goes! ça parce que. Demon Ah, Fang! I'll take you all on! Take this! You're finished! Mirage! Blue escape! Slash! Swallow blade! We got flyers! I've got this. Let a marksman handle it. alright. All yours! Man. Finish! Here I go. I'm only getting started. Eat dirt! On va mettre à By terre. the power of Here I water. come! It's over! Gemini Ultra. Take this! Swallow blade! Mort! Any injuries? Non, pas de blessure. Ici, je vais sauter. Hop. Ah, je peux pas monter. Bon, pas le choix. Faut que je fasse le tour. Je voulais sauter, mais j'ai oublié c'était que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Hop. Je vais sauter cette fois-ci. Allez! Je savais que je pouvais faire ça. Il n'y avait pas grand chose de faire, mais je l'ai fait.
Quoique, pas nécessairement sûr que c'était entièrement inutile. Out of our way! Ouch. Take it! Ouch. You're mine! Rising Wyvern! No escape! Mirage! By the power of water! Here I come! Here I It's go! over! It's over! Take this! Here, let me help! Take this! First aid! Take this! Demon Fang! Sighted! You're mine! Try harder! My Allez. turn! Marksman handle! No escape! Rising Wyvern! Voilà. Great! C'est nécessairement facile de faire des esquives parfaites, mais quand tu finis par avoir le tour, ou juste tu peux juste manipuler certains ennemis pour en faire. Je suppose qu'il va falloir que je trouve un panneau là quelque part pour ouvrir cette porte-là. We've been walking around for a while now. Can we give up already? What, you're tired? Tired of something, all right. I'm not giving up until we search every inch of this place. She's really determined to find those clothes. No Here, choice! let me help! You're mine! Why'd you heal me? To stop you dying? Right. Here I come! It's over! Take it! Mirage! I'm only getting started! Take this! Gemini Aqua! Try harder! My turn! Non! Here I go! I'm only getting Take this! started! Your this one's all mine! Take this! Ah, je vais le garder conservé pour plus tard, ça ne va pas me servir à grand chose de m'en servir maintenant. Gemini Aqua! Voilà! Il est déjà mort, l'animal. Nicely done. Peut-être si je trouve un boss ou quelque chose du genre, je vais pouvoir m'en servir. Là, ça en sort. Un coffre. Des ennemis. Ah, avec un panneau. I won't forgive you! Voilà, ici, c'est Eat parfait. dirt! Take this! By the power of water! Rising C'est sûr, j'avais Wyvern! dû conserver ça pour plus tard, mais tu sais, début de combat, c'est Here, let me help! You're tellement mine! parfait. First aid! Mais du temps, j'ai pas besoin de les conserver, ça se recharge. Here I come! Come one, come all! Try harder! My turn! If it's in the sky, it's mine! Rising Wyvern! Take this! You're finished! Mirage! Gemini Aqua! Ouch. Demon Fang! You're mine! You're finished! Slash! Oh, il est mort, lui. Il est mort comment, là? Je l'ai This pas could vu, be moi. useful. Voilà, c'est on peut redescendre. On va aller redescendre, on va aller ramasser ça. Après ça, on va repérer... Hop, There! hop, voilà. Ne tombe pas de bouton cette fois-ci. J'ai failli encore appuyer sur le même bouton que la dernière fois. On va ramasser ce qu'il y a là-dedans. Pure assembly. I found some equipment. Let me take a look at it. Let me take a look at it. Ouais, il était... On va checker. Il y a l'équipement, oui. Ah, ok, ouais. C'est bon pour mettre sur la pénétration. Qui a beaucoup de pénétration? Vraiment, moi, j'en ai plus. Je vais te mettre ça sur elle parce que comme ça va augmenter les dégâts qu'elle fait avec son arme. Je vois que ça faisait pas énormément, c'était. Je sais que c'est plus censé être une healer que d'autres choses, mais tu sais, avoir une healer qui fait du dégât, c'est toujours une bonne chose. Pas mal la seule place que je peux aller. Quartier résidentiel. Is this Renin technology? I'm amazed you guys can pull something like this off. For us,
sites like this are completely normal. Un élévateur. Par contre, on est un peu dans la roche, non? This must be... The former owner's old wardrobe, yeah. I wonder how long they've hung here. They don't look like they've aged a day. The designs are a little dated, but it'll have to do. Listen, I get it. You care how you look. But we've got places to... Pas vraiment voir les expressions faciales avec ce casque. What is it? No. Nothing. We've kept Zephyr and the others waiting long enough. We should head back. Noble Rose. Noble Scar. Scarlet Tiara. Okay. J'imagine que ça doit Let's être head la back to tenue qu'elle Wolfpack. porte en ce moment. là, You're in a qu'on good va mood. tenir. Were you that happy to find a new outfit? I don't know what you're talking about. I'm the same as ever. Et on a même une nouvelle petite conversation. You said before that this probably used to be a supply depot, right? But Nay thought it was a Renan castle. I wonder what it actually is. Who knows? Who knows? What, can't I not know something? You didn't think I knew every last thing about my own kind, did you? I didn't say that. From what I've heard, a lot of the materials that were initially brought over from Rena 300 years ago were repurposed for other things over time. So it's entirely possible that this place used to be both a supply depot and a lord's castle at different points in time. They're not mutually exclusive. I couldn't tell you when the lord's castle moved to its current location, though. Well, satisfied? Yeah. Thank you. You know, for telling me about all that. It's not like I mentioned anything that useful. Come on, let's keep moving. Pour quelqu'un qui a perdu la mémoire, tout type d'information peut être utile. On se bat avec cette nouvelle tenue. Cette fois-ci, on va se battre en tant que Shionne. Like this should be I'll easy. bring you back from Damn death it! to this! Non. Rising Wyvern! Gemini Aqua! Here I come! You're mine! Think again! You're open! It's on! How's this? You're mine! Gemini Aqua! How's Got this? flyers! I've got this! Let a marksman handle it! All I'm yours! only getting Not started! today! Here I come! I'll bring you back from death's Non, abyss! c'est pas ça que je veux. You're mine! Gemini Aqua! And again! There! You're Go! mine! Demon Fang! Here I go! You're mine! It's over! By the power of water! Take it! You're mine! Rising Wyvern! Ouais, le gameplay de Shionne est Well then, pas let's keep vraiment moving. celui qui est le plus, comment dire, le plus interactif. There! Je trouve quand même un peu intéressant le fait d'avoir un personnage dans ce genre-là. Après tout, les autres Tale of aussi, ils en avaient des personnages qui étaient un peu moins interactifs et plus basés sur la distance. Un peu comme Magalu. Want to get back to Magalu peut Ulzebek? faire ça. Yeah, we better. We don't have time to waste. Someone's in a hurry. Ok, on peut fast travel. I hate camping out. Ok, fait qu'on va fast travel du coup. Où les autres bains?
Ok. C'est vraiment intéressant les maps, la façon qu'ils les ont faites. Je me demande si on va Always good avoir. to be back in familiar territory. Je me demande du coup si on va pouvoir avoir accès à une world map d'une certaine façon. These injuries should heal eventually, and when they do, I'm getting sent back to Moscow. I doubt I'm going to make it out of there alive this time. Are you telling me I shouldn't get involved with the Crimson Crawl, old man? You're damn right I am. Back when I was your age, we had people who were doing the same thing as them folk, and ain't nothing changed, nothing. If them bright eyes find out we've got a Crimson Crawl hiding amongst us, you can be sure there'll be hell for everyone to pay, and who's a back? She's right, they'll kill us all. Each and every one of us. You know how they operate. Exactly. I'd give it a second thought before you do something we all agree. As much as I hate to admit it, they're both right. I hate the Renan as much as everyone else, but trying to fight them is suicide. There's only one way it's going to end for the damn Crimson Crow, and it ain't going to be pretty. Just give it up. It's hopeless against the Renan. I'm out on patrol on Zephyr's order. You can never be too careful when dealing with bright eyes. If any of us sense even a whiff of trouble, all we have to do is give the signal and everyone can hide immediately. All this dark talk about just makes today worse, that much harder to get through, and it's than it already is. Ok. Je pensais que je m'étais bloqué. I feel like somebody's watching us. Maybe there's someone around here who needs our help. Ah! Hey, you're that Iron Mask that Zephyr brought in, yeah? Can I ask you for a small favor? Sure, what is it? Yeah. I appreciate you being so quick to help. Here's the deal, we're running short on food. Okay, granted, it's something of an ongoing problem around here. The soil around here doesn't have much to offer, and our crops are doing even worse in it than usual lately. I won't ask you to go fetch anything crazy, just some wheat and potatoes will plenty. How's this? Will this be enough to tide you over? We found it outside of the town. That's exactly what I was looking for. You sure can have it. As much as we need fresh food that grow out in the wild, I can't just ask anyone to go pick it. That's with all with all the zoos running around. So don't mind if I go ahead and help myself to what you've got. You are a big help. We couldn't exactly afford the risk of stirring up a hornet nest, reducing the bright eyes cut and all. With all this extra food, now we can feed all the kiddo who have to go hungry of late. Glad to hear. Just happy to do what I can to help. I might not be able to see your face, but I can tell that you're a good soul. I don't have much to offer you in return, but I can teach you a recipe that's really easy to prepare if you like. If you're talking about the one that use wheat, I already know that. Okay. Okay, in that case, how about the potato recipe? This one's also simple to fix and tastes good. It's a lifesaver when you're real hungry. Thanks. Sounds good. I'll give it a shot sometime. Great, you absolutely should. You can operate in tip-top shape on an end. You can't operate in a tip-top shape on an empty stomach. Nice. Steamed potato recipe. En plus, j'ai obtenu une recette avec ça.
Sorry for the side trip. We got to learn a new dish. I'll take what I can get, really. Let's cook it next time we make camp. Is that why she went along with this? Y a-t-il d'autres choses dans la ville? Non. Pas de l'air. Bon, on va aller, on va sauvegarder puis on va aller faire la conversation. Quoi qu'avant ça, je vais checker le skill panel. Oh, je suis rendu à 400. Hop. Puis ici à 267. Ah, elle les a pas encore débloqués. Bon, ouais, bon. Toxicity. Fire poisonous battle boo, water bottle that can inflict poison. Ok, fait que ça c'est un skill, je suppose. Aerial attack. Oh! Une attaque aérienne. C'est intéressant que j'y en ramasse une. J'en ai pas encore d'attaque aérienne pour elle. Bon, ben on va ramasser ça. Du coup, pour lui, je m'ai ramassé. Je sais que je voulais à la base ramasser ça, mais vu que je commence un peu à comprendre comment ça marche, je pense que je vais y aller avec. Ouais, avec les dégâts critiques, puis je m'ai économisé pour aller chercher Stardust après. Peut-être plus pratique. Fait qu'on va aller setuper ça. On va aller mettre Toxicity. Bon. Au moins comme ça va servir à quelque chose de sauter avec elle. Au final, j'ai même pas sauvegardé. Bon, je sauvegarderai après. Crap! Zephyr, we've got a huge problem. Something bigger than our attack on the Balzef castle, because I don't have time to worry about anything else, right? Yeah, bigger than that. The Bright Eyes, they've started massacre folk all over Kalagli. What? They must be after our master core. Guess the enemy must be getting serious about retrieving it. They must be, if they're willing to kill a slave they need to harvest astral energy. Those good got hit real bad. No way! What? Are you sure about that? Positive, it's the closest town to where we attacked them earlier. I feel bad for our people there, but them's the break. Damn it! Bastard! Et voilà, on est parti par là-bas. Just where do you think you're going? You know where. Moscow. What good is it going to do to... I don't need your permission. Bon. Are you just going to keep standing around or what? Sorry, I'm just getting prepped over here. Bon, ben, on va sauvegarder, puis on va avancer. Hop. Voilà. Bon, on va continuer d'avancer ça. On retourne à Moscou! J'aurais pensé qu'on aurait été... Ah, c'est un chemin que j'ai pas vu avant, ça. Non, c'était pas... ce chemin-là que... je m'attendais pas à ce qu'on soit sur ce chemin-là. Je pensais qu'on aurait été sur à peu près le même chemin que, que quand on est arrivé à la base. What could this be? Whoop! Get lost! Swallow blade! Whoop! Take this! It's over! Slash! Swallow blade! You're mine! Rising Wyvern! Strike! Mirage! Here I come! Where are you going? This is it! Voilà! Bon. On va ramasser le poids, là, Looks like we won. Question que je me pose, du coup, est-ce que je peux se taper... Voilà. À ce temps, je pense que je vais se taper... me jouer un petit peu avec Shionne. Gotta break through! Now you'll learn! Take this! You're mine!
Here I go. Here I go. You're mine! Go to hell! Demon Fang! Here's a healing art. First I aid. owe you one. Here I go! Gemini Aqua. Go. This is it. Toxicity. You're mine! Here's a healing art. First aid. Go. Not today! Damn it! Rising Wyvern! Gemini Aqua. Let the marksman handle this. Rising Wyvern! Bon, Where are you going? comme ça. Voilà. C'est un dur à tuer. Toxicity. Vraiment dur à tuer. Here I go. You're mine. I'm not done! You're mine! Gemini Aqua. Sighted. It's over. Sighted. You're mine. Puis au final, I'm only getting. au final, je suis quasiment mieux de jouer avec Iron Mask parce que Onward and upward. sinon, il se mange trop de dégâts. There are Oop. fewer soldiers stationed at the garrison than usual. They must have gotten deployed to Mosgul. Doc, Cole, everyone please be safe. Bon. Là, juste savoir, je suis à la porte de quoi ça? Pas la place que je dois aller, mais de toute façon, le chemin va y retourner. Bon. On va faire encore. On va continuer quand même à faire quelques fêtes avec. Puis, I won't forgive you. Here I go. I'm only après getting ça, je vais me started. retourner avec. Ah, j'ai pas la principale. Sighted. It's over. Gemini Aqua. Sighted. Toxicity. Demon By the Fang! power of water. I'm only getting started. Go. By the power of water. Rising Wyvern! Here I go. Gemini Aqua. You're mine. Toxicity. Voilà. Take it. Bon, salut! Well then, let's keep moving. Ici. Bon. An opponent like this should be easy. Help this. Toxicity. Sighted. You're finished! I'm only getting started. I'm ready. Go. Blade! By the power of... Where are you going? Ça va faire du dégâts aux deux, là, de même. Take it. Ouais. You're mine. Here's a healing art. Blade! First aid. Gemini What's Aqua. all mine? Sighted. It's over. Je pense que j'ai gaspillé un. Take it. I'm not I'm done! only getting started. Take it. Bah, c'est pas grave. On va avoir un camp quelque part, je suis pas mal sûr. Well then, let's keep moving. Bon, on va retourner avec. On va retourner avec lui. Juste parce que je trouve que le gameplay est un peu plus interactif. An opponent like this should be easy. Eat dirt! Damn it! I'm only getting started. Slack! Rising Wyvern! Mirage! Here I go. They really don't give up, do they? Take Mega this! Ray. It's Power over! of water. There. One Here more. You're mine! Swallow Blade! Demon Fang! You're mine! It's over! C'est vrai que les gars en armure sont pas mal plus difficiles à tirer. Oups! Here's a healing art. Ouch! Oh! First aid. I'll bring you back from death's abyss. Ouch! By the power again. I'll bring you back from death's abyss. Ah, je pense pas que je vais avoir le temps de soigner. J'aurai pas le choix. Item. Live bottle. Voilà. Là, on va retourner sur Iron Mask. Here, let me help. Demon Fang! First aid. Take this! Sight. Rising Wyvern! Ouch! This one's mine. First aid. I never miss. Take this! Demon Fang! Voilà, il temps de se soigner au moins. You're finished! Gemini Aqua. Here I try hard! Voilà. I'm not done! Here's a healing art. First aid. It's over! Demon Fang! Bon, Help this. Mega attends un Ray. petit peu. Gemini Aqua. Here I come! Can't be happening. Stay away from my friend! Demon Fang! Die! Rising Wyvern! This one's all mine! You picked the wrong fight! Damn it! Here I come! Demon Fang!
Take this! Mirage! You're finished! Strike! Demon Fang! Here I come! Ah, ils sont mal en plus. Take this! It's over! Try harder! Now! Voilà! Bon, enfin. Shionne, you okay? It's nothing. Don't be so dramatic. Bon, je suis bien de... Y a-t-il un camp qui part? Ce serait idéal s'il y avait un camp qui permettrait de la soigner. Je vais donner un apple gel pour l'instant. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais pas y en donner deux. Bon, ben apparemment j'y en ai donné deux. Commencer ça ici. Commencer c'est quoi, peu importe c'est quoi qui est dans le tour. Ouais non, le niveau de difficulté des ennemis a monté d'une shot. What could this be? No choice. Slash! Swallow blade! Ouch. You're mine! Rising Wyvern! Here I go. Strike! You're mine. Take this! Demon Fang! There. Swallow blade! Mega ray. You've got flyers! I've got this. Let a marksman handle It's it. over! All yours! No One more. escape! Swallow Mega blade! ray. Rising Then Wyvern! awkward. This is it. It's over! Here I go. Take this! Over. Slash! This one's Rising mine. Wyvern! Voilà. By the power of water. Ça se peut aussi que c'est juste moi qui fais un peu moins attention à c'est quoi Well que je then, fais. let's keep moving. Peut-être pas le jeu qui lui-même est devenu plus difficile, mais moi qui est un peu moins attentif. Mais quoi que mes alliés du coup sont morts plus souvent, fait que il y a peut-être ça là-dedans aussi. Right, here goes! Swallow Here I blade! go. Here I come! It's over. Rising Wyvern! I'm not By done! the power of water. Mirage! Hit Where Voilà. are you going? Rising Wyvern! By the power of water. Take this! Gemini Aqua. Rising Wyvern! Mega Mirage! sighted. Take this! It's C'est over. une You're belle finished! Bon. Et on a I encore used a mangé bit du too goût. much healing. Puis là, en plus, on commence à me manquer de CP. Là. Ça va pas être bon, ça. Bon, j'ai récupéré un autre gelé. Là. Ça va être un peu mieux. Bon. On va explorer encore un petit peu la zone. Puis... Y a-t-il une zone que j'ai manquée ici, du coup? Il y a comme un coin brun. Ah, c'est quoi ça aussi? Sinon, il n'y a pas l'air d'avoir de feu de camp ou quoi que ce soit au final. Oh, il y a encore des yeux là. Out of our way. Here I come! Rising Wyvern! By the power of water. Primed and ready. Mirage! Voilà. I never miss. This is it. Eat dirt! Pounce this. Mega Here I ray. come! You're finished! Power of water. Bon, comme ça. Ça s'est bien passé là. Looks like we won. Pas manger de dégâts. Bon, fait qu'il y avait juste ça là. On s'en vient sur 2 heures de live là. On va faire un petit tour, on va finir de tuer tous les ennemis ici, puis on va s'arrêter en face de Musgo. Ouch. No escape! Rising Wyvern! Let me help. I'm not done! I can't heal you forever. Here I go. It's Demon over. Fang! Rising Wyvern! Ouch. You're mine! Ouch. Here I come! Demon Fang! Voilà. Well then, let's keep moving. Ici. Ah, je peux pas activer l'élévateur. Bon, fait que c'était pas mal la dernière chose que je pouvais venir checker. Ah oui, non, c'est vrai, il y avait une carte dans l'eau. Bon.
On a pas mal fait le tour de tout ce qu'il y avait à ramasser ici. Chose que je pourrais faire. Je pourrais techniquement rentrer, puis on va qu'on se laisse en dedans. Ah, chest. Puis, You think it might be useful? We should try it and see how it turns out. Puis, ouais, c'est ça. On va sauvegarder ici. Une fois arrivé en face de la porte. On va rentrer. S'il y a quelque chose, s'il y a un combat direct en rentrant, comme ça au moins, hop. Je pourrais laisser ça de même. Et on se retrouvera après ça pour le prochain live. Bon, must go. Now you'll learn! Mess with my friends, will you? You just crossed the wrong line! You're mine! Slack! Rising Wyvern! Mine! By the power of water! You're mine! Take this! I'm only getting... Demon Fang! You're mine! Here I go! You're mine! Where are you Bon, on going? va faire ça. Désolé, je sais que je fais pas beaucoup pendant les fêtes, mais j'essaie de me concentrer. Fait que... Ah, non, on va le mettre à terre. On n'a pas besoin, mais je vais faire qu'il soit à terre plutôt que d'avoir des chances de me faire couper par lui. Ils font vraiment beaucoup trop de dégâts, eux autres. Surtout qu'ils ont remplacé leur bâton actuel pour des épées. Hey! Damn it! Bon. À quoi? Let's go! Ça avait déjà l'air d'être en feu avant, ça l'est encore plus. I don't know anything really. Please don't kill me, I beg you. Ok, fait qu'ils sont en train d'interroger le monde par la violence. That's why I told you not to rock the damn boat. You got no hope of winning against them. But we didn't even do anything. Why are they taking it out on us? You know why? It's the Crimson Crowd. The rebellion getting the rest of us in the hot water. You're pinning the blame on them. They're trying to help me make a better life for us. Oh, je peux monter ici. On va voir c'est quoi qu'il y a en haut. Et avec ça, pas comment... Ouais. Pas grand chose en haut. Je m'attendais au moins à ce qu'ils mettent un petit quelque chose, mais j'imagine qu'ils l'ont déjà fait par an, fait qu'ils se sont dit que ça vaut pas la peine. Bon, on va regarder un peu à quoi ressemble la map. Ouais, c'est pas mal la même affaire que... J'imagine que ça doit être la zone où il faut que je me rende là. Bon, on va sauvegarder puis on va se laisser là pour le prochain live. Donc le prochain live ça va être du Mass Effect. Du coup les deux prochains vont être du Mass Effect. Mais bon, on se retrouvera aujourd'hui on est mardi. Top, mercredi, jeudi. On se retrouvera vendredi pour le prochain live sur Taylor. Fait que ouais. Hop. Top. J'espère que le live vous aura plu. Si vous voulez, moi je vais vous laisser de même. J'ai ma blonde vient de revenir du travail, fait que ça va être tout. Avec ça, je vous dis ciao.